need your own life, well I need a road forever. Tu t'es pris pour Bonnie Tyler, toi? Yeah. Bah, ça tombe bien, on va recevoir la vraie. Tyler. Allez, file, générique. N'importe quoi, hein. Soyez bienvenus les amis, jeudi 20 mai c'est Tantine, c'est déjà Noël ce matin, on reçoit du très très lourd ce matin, levez-vous chez vous, nous on va pas se lever mais c'est une grande, Madame Bonnie Tyler, s'il vous plaît. Hello. We love you, Bonnie. Oh, thank you for coming. It's a great honor to have you with us. We love you. Thank you. What a star you are. Everybody in the world know you. Tout le monde dans le monde entier la connaît. I enjoy being on the stage with my band, and you know, it's why I go everywhere. Okay, we are a little shy. On est un peu timide hein, ce matin. On est un peu impressionné. I present Katia. Katia, Hein? lovely to meet you, darling. Oh Beautiful. my God. Aïssa too. Aïssa. Too. Lovely. And Robert. Robert. Very My name is Omi. As your husband, Oh, husband, Robert. Robert, we love you too. Gorgeous. So, on va parler de sa biographie à Bonnie Tyler, mais avant tout, pour ceux qui étaient sur la Lune pendant les 50 dernières années, Bonnie Tyler, au niveau de la musique, c'est un peu ça. Quand même. It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too. Gotta be fresh from the fight. I need a hero. I'm holding on for a hero till the morning light. He's gotta be sure and it's gotta be soon and it's gotta be larger than life. Voilà, Madame Bonnie Tyler, respect, applaudissements. Hein? Vous aimez réécouter ces chansons you love? Listen back this tube. I song? don't like looking at myself Yes. in Total Eclipse of the Heart or Holding Out for a Hero. Funny enough, it's a heartache I don't mind looking at because I'm innocent and my hair is all flat like it is now. But the big hair with Total Eclipse. The 80s. Yeah. Elle aimait pas trop sa cube We des all années have 80, quoi. C'est hein. ça, Voilà. Elle ne peut pas trop se regarder. Donc ce matin, elle fait son grand retour, Bonnie, pour Rocks and Honey, son Rocks nouvel and album, Honey. qui est sorti il y a une semaine. Écoutez-le, on écoutera Believe in Me tout à l'heure. Achetez-le, courez, achetez et se dit, c'est du bonheur, les amis. On va revenir sur la bio de Bonnie Tyler pour essayer de la connaître un peu mieux, mes amis. Et c'est Oriane, ou alias Robert, qui s'y Non, connaît. Oriane. Hein? My name is Oriane, not I Robert. know it's Orion. Donc, on va revenir un peu sur la biographie de Bonnie Tyler pour ceux qui ne la connaissent pas, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. We will go back through your biography quickly for the one who doesn't know you. Okay. Who don't know you, sorry. So, Bonnie est née à Skeden, au Pays de Galles. You were born in Skeden, in the Wales. Yeah, in Skewen in Wales. Yeah. And à 17 ans, vous avez participé à une compétition et vous êtes arrivé deuxième. So at 17, you entered the competition and In you a ended rugby second. club. You know, in Yeah. Paris, they all know about rugby, eh? Yes. And I came second. L'arrivée deuxième à un concours de chant. C'est ça, exactement. Et après ça, c'est ainsi que tout a commencé pour vous. Sorry. Everything started for you. Could you please tell us what happened after that? Est-ce que vous Well, pouvez nous expliquer ce qui s'est Well, passé you know, ensuite? I always wanted to be a singer. So when I left school, Elle a toujours voulu être chanteuse quand elle a quitté l'école. you know, I couldn't just go and sing straight away. But I worked in a shop, right? Donc, Just a vous normal travaillez- shop, just to D'accord. earn money to buy makeup Un and travail you know. alimentaire. But then I started singing in the evenings in a local club. And 7 years later, I got discovered singing there. Donc, à peu près 7 ans après, elle a été découverte par... vous avez été découverte dans la musique. Et par hasard, en 1975, by chance, in 1975, you met Ronnie Scott and Steve Wolves. Vous avez rencontré Ronnie Scott and And Steve they heard Wolves. me singing and asked me would I go to London to make some demos.
which Faire I une démo did. à Londres. When you were young, you were dreaming of sing. Yeah, Quand t'es always. jeune, You know, like, did you ever think that one day the world will know you? No. Est-ce qu'elle avait pensé qu'un jour le monde entier la connaîtrait? Never thought about it. All I wanted to be was a singer in a band on the stage, you know. Juste chanter But dans everything l'orchestre. else came, you know. I wanted to be a singer. I didn't think about being famous. Just wanted to sing. And I was in my bedroom like we probably all do when we're young with a hairbrush, you Avec know. oui, avec le Yeah, pen, singing chantant dans son Tina miroir, Turner songs and, you know, Janis Joplin. And, comme Janis Joplin. aussi. and now, yeah, it's incredible. It's incredible. It's been an amazing journey. Yeah. I'm a very lucky girl. But you know, when I was a little girl, I answered the door with my mother, and there was this lady standing there selling pegs, right? She was a gypsy, but she knew how to read Ah, ok, palms. une voyante. Oui, une vous avez médium. rencontré une voyante. But oui. she said to my mother, see this little girl? She said, she's going to have her name in lights, she said. Well, Vous avez yeah! vu cette petite fille, elle aura It's donc incredible, son yeah. nom écrit en lumière. I'm doing Yeah. the translation. I know this person. I see. You know her, dear? I've seen her. She told me nothing. She told me nothing. Okay. So, alors en 1976 fut une année marquante pour vous, Bunny. In 1976 was the striking period, a significant date for you, because Lost date in importante oui dans sa voilà vie. c'est ça. Lost in France was the last album you released. Lost in France a été le dernier album que vous avez sorti juste avant votre changement de voix. Before your voice changed. Yeah. What happened? Lost in France, funnily enough, was not a hit in France, but it was in other parts of Europe. But after I recorded that song, I developed nodules on my vocal cords, and I had to have them surgically removed, you know. And you're not supposed to talk after the operation, but I'm a bit of a chatterbox, so Donc vous it n'étiez was pas, very difficult. vous ne not deviez to pas talk. parler pendant quelques semaines pour pouvoir vous rétablir. C'est suite à et une vous l'avez opération fait. C'est qu'elle ça. a eu cette voix qui a Exactement. fait son succès. D'ailleurs. So I went into the studio and I started singing, "It's a heartache," and they said, "My God, it sounds a bit different," but it's okay. It's a success. So anyway, It's I'm still here. I'm still standing. Yes. Yeah. So to go ahead. En 1982. Vous avez signé avec CBS et vous avez rencontré Jim Steinman. So in 1982. Oh yeah, Two or that's when I three? went to CBS. Yeah. Okay, so you entered CBS and you met Jane Steinman. Yeah. And he produced Faster Than the Speed of the Light. Il a produit Faster Than the Speed of the Light, qui est sorti en 1983, released in 1983. Et votre premier Actually, single. it was faster than the speed of night, but everybody says light because, you know, that's a saying, isn't it? Faster speed of light. Okay, but it's sorry. faster than the speed of night Okay, was of night. produced by Jim Steinman. Yeah. Okay, et le premier single, donc Total Eclipse of the Heart. Yeah. So the first single, Total Eclipse of the Heart, was a huge success because you sold about 6 million of it. At Vous avez the time, vendu yeah, à peu près it's 6 more now, millions. but yeah, and it was nominated for 2 Grammy Awards. But Michael Jackson won it. What competition to have, eh? Fantastic. With Thriller. Nominé à Grammy Award et Michael Jackson a tout raflé. What a waste of a life. Yeah, what a shame, you know, that he died so unexpectedly. Yeah. He was a legend. No one forget him. Never. Possible. Impossible. En 1988, vous avez voulu changer de style et vous avez sorti un nouvel album, Hide Your Heart, in 1988. You wanted to change your style, your musical style? Yeah, I went to... Vous changez de style, on va traduire quand même pour les gens qui nous écoutent. Oui, vous avez voulu changer de style, oui. with a songwriter called Desmond Child. I did this album, Hide Your Heart. And it was a great album, and there was a lot of hit songs on there. I knew that, but it didn't do anything for me. But then 2 years later, Tina Turner released Simply the Best, 2 years after I did it. Donc c'est après la sortie de cet album que... Donc dans cet album, il y avait beaucoup de hits, beaucoup de très bonnes chansons. Il n'a pas eu le succès escompté, mais un an après, Tina Turner a repris le titre Simply the Best, et qui a été Le titre qu'on connaît, succès, hein, oui. qui s'est vendu. I couldn't understand it, you know, because Yeah. I knew it was a good record. yeah. But when Tina Turner did it, oh, I mean, her version of it was outstandingly fantastic. But
it also gave me my confidence back in my choice of material. So I did. I thought, because I thought, I'm sure that song's a hit, you know, but. I had my confidence back now, and I chose all the songs for this new album, Rocks and Honey, and I'm very confident in all of them. Donc quand Tina Turner a sorti Simply the Best, ça vous a redonné confiance en vous et vous avez mis toute cette confiance en vous dans cet album-là. Rocks and Honey, Rocks and Honey. sorti en ce moment. Courez l'acheter. C'est bon pour toi, Oriane? Juste un On va petit, finir ouais, on va finir rapidement. Vous avez représenté l'Eurovision en 2013 avec le titre Believe in Me. You represented England in the Eurovision. The Eurovision Song Contest, but we all know it's not a song contest, is it? It's political. But what an exposure! What a great time it was. A week, you know. It was hard work with all the interviews and everything, but 120 million people look at this show. So 120 million people know Rocks and Honey is out. Okay. So if 1% listen to it, I'll be very happy, because that means, I mean, records these days, they don't sell very well. But if people like the music, it means I can do more live shows with my band, you know. Donc si l'album remporte le succès escompté, ça veut dire que vous pourrez faire d'autres représentations et ça vous donnera confiance en vous encore. Yeah. Exactement. Katia, tant que tu as la parole, I'm going to Oui. speak with you Oui, about moi je me suis penchée. Oui, moi je me suis un peu penchée sur son parler look. fringues avec Katia qui fait sa première télé ce matin quand même. C'est mon petit Hein? baptême. First Television. Allez, Oui, lance-toi. c'est mon petit I baptême. love this waistcoat. It's absolutely beautiful. Thank you. I mean, You inspire me for that. It makes me think of so leather a little tiny. bit. So I was like, okay. What do you hide in your... Qu'est-ce que tu hair. caches? Qu'est-ce que tu caches Just là-dessous? hair, juste des cheveux. Tu caches une C'est chronique? ma coiffe. Allez, on t'écoute. Voilà, une petite On chronique. t'écoute. Alors moi, je me suis un peu penchée sur le look et bon, son évolution, etc. Et c'est clairement une fashion icon. I think that you're a fashion icon. No. Seriously. Me? The Never. rocking queen, and it was like really like seriously. This is I've been seriously through- gorgeous. Oh, though. thank you. Yeah. I've been through so different looks that you had through the years, and it was like gorgeous. You on va really faire look good. l'historique, Look, we can see, on peut voir alors un peu les différents looks au fil des années. Et il n'y a rien à jeter, c'est-à-dire que tout est magnifique et always sexy and class at the same time and rock, and I just love all the looks, and I feel like you're a big inspiration for the fashionistas now, Thank you because for the saying 80s. that, but I doubt it very much. No, honestly, and the 80s are back now on the fashion, and people really get inspired that we could really rock all these So styles. did you style this yourself? No, it's from a shop here in Paris. Really? Yeah, Do they do style- On va do, Bon, on fait une aparté Desperate Housewives, ça parle de fringues là, les filles. Hein. do they make it in extra large? I can do it just on you. Fantastic. Just can make it for you. Give you the address. Yeah, we could. Yeah, I we want can the arrange address, that. Yes. please. Yes, I Okay. will arrange that. Donc alors tu voilà, lui on va donnes. échanger. Ouais, Tu peux l'enlever maintenant. But parce look que- at her waist, it looks this big. Fantastic. Donc on enchaîne. D'accord. Et puis bon, en fait, bon, c'était une femme sublime. I just have one question actually, because you look gorgeous and really gorgeous. It takes longer every day. Yeah. And I feel like you remind me of those actresses like Farah Fawcett. I wonder if like cinema or TV Me, tried to get in touch with you. Je demandais, en fait, elle était tellement sublime qu'elle me faisait penser aux I'm aux not actrices. interested in acting Not at at all. all? I Okay. can't act. I don't even like making videos, you know. And they have asked me to do West End, you know, in Musical. London, yeah, Les musicals. comédies musicales. But I know my limitations. I'm great with the band on the stage. pas Parce du tout qu'elle se sent bien sur Everything scène, mais else. pas actrice. But you have a lot of Actress. energy. It could I be have good a for lot you. of energy, Yeah. but I Vous avez like to beaucoup do that d'énergie. in my shows, you know. Okay. Okay. You can play. I can't act. If Anyway, who would want to listen to an actor with a Welsh accent as Us, strong we as want. We want. On veut l'écouter. For sure, we'll love it. Katia? I could only be myself. Oui, and of course, I can't talk about just the clothes. Donc, je peux pas juste parler des vêtements sans faire allusion aux coiffures, because the hairstyle is really important as well. When I go through all your different looks, The big and it's curly yeah, hair, it and your commence friend, très curly. the imposter in the beginning. He Bonnie tried, but Tyler. yeah, no, but it really looks good on you. Sur elle, pour le coup, c'est vraiment très beau. Et voilà. So of course, I just want to have one other question, because I've been through a lot of style and other
artists from back in the days, Tina Turner and stuff, all with that look. Et je voudrais savoir en fait si elle a eu, si elle a des influences, enfin si des gens l'ont vraiment influencée au niveau du look ou au niveau de même de la chanson, au niveau de ces artistes Tina Turner et compagnie. So if they influence you, if they really. Well, you know, I'm very short-waisted, right? So I can't. It's a curse being short-waisted, so it limits my fashion very much, you know. I would love to wear those beautiful dresses that she Elle n'a pas wears, les you know. courbes parfaites, donc... But Oui, I'm c'est- too thick around the middle, you know. Elle se trouve un peu. Bon. Fini pour toi, Katia? Oui, bon après, Merci, oui, merci voilà, à y a toi. pas- First TV, thank you, Katia. Thank you. Ça va, ça a été... Je vous rappelle l'événement de la journée, c'est le dernier album de Bonnie Tyler. On va écouter un extrait de Believe in Me. Superbe clip, super voix. Merci Bonnie. Thank you. On écoute, à tout de suite. But if you're feeling alone and afraid and you can't breathe, believe in me, yeah. Believe in me, yeah. Believe in the way I look at you and stand beside you, the way I speak the truth. I'd never lie to you if you just believe in the things that your eyes can't see. Believe in me. You come and you go and there's never no compromise. That's why the seconds and the minutes of the days of your life go crawling by. That's all fine if that's how you want it to be. But if you're feeling alone and afraid and you can't breathe, believe in me, yeah. Believe in the way I look at you and stand beside you, the way I speak the truth. I'd never lie to you if you just believe in the things that your eyes can't see. Believe in me. What you gonna do when your ship is sinking and you're crying off the harbor, just the seagulls listening in the dark of the night, in the middle of the fight, when you're reaching out for something and there's nothing. Believe in me, yeah. Believe in the way I look at you and stand beside you, the way I speak the truth. I'd never lie to you if you just believe. De retour sur le plateau de Tantine avec une invitée exceptionnelle, Bonnie Tyler, qu'on peut réapplaudir ce matin. C'est pas tous les jours qu'elle viendra. C'est clair. Quoi qu'un jour on pourra l'embaucher comme chroniqueuse, non? Pourquoi pas, Hein, c'est un peu Demande-lui demander, hein. si on peut. Would you like to do some chronic with us here in You stay here now, you stay here always. Every morning, tous les matins elle sera là. Rocks and Honey, courez acheter cet excellent album. En septembre, elle sera en Afrique du Sud, Johannesburg, Le Cap, on en End of reparlera. August, I'm in South Africa, in Johannesburg. à la fin août, ouais. And Fin août. beginning of September, I'm in Cape Town. Ok. Yeah, doing si some l'album shows se- with my band. Si l'album se vend bien en France, elle viendra faire des concerts en France. Et on sera là, on sera là. c'est clair. On enchaîne avec Aïssatou, qui va nous parler de Je vais vous Sun, parler de en Soleil. français, mais avant, je sais que je dois partir après. Yes, Bonnie Tyler, have to tell something from my brother. He fall in love with you. Really? Yeah, the first time when he saw you. He he's, must be very old now, yeah? No, he's, doit he's être très vieux. 42. Oh, really? 42, yeah. Oh, Very he's a fall in toy love. boy then. He told me, Aïssatou, please don't leave this show Well- before saying to Bonnie Tyler that he loves you Oh, and he wants to what's have his a name? picture. His name is Bala. Bala. Ooh, you should have come with your sister. You know? Yeah. But I will sign an autograph for course. Bala. I will. I have pictures with Okay. me. Attends, mais moi aussi, attends. Bala aussi, moi. Ah, ça lui fait rien quand c'est moi, hein. Bien sûr. Bon, bah, Aïssatou, fais ta chronique à ce moment-là. In French, hein? I S'il te thought, plaît. Alors, I'm going to speak about Sun. Maybe she will I will translate. translate Okay. if you don't understand. Ok, donc on a tous remarqué qu'on se sent de bien meilleure humeur lorsqu'il fait beau, bien sûr, bien sûr, bien sûr, et c'est normal parce que c'est prouvé. En fait, la quantité de lumière que solaire
a une conséquence énorme sur notre humeur. She's saying that when when it's sunny, when the weather is sunny, we feel in a good mood. We feel better. Yeah. We feel better when it's a good mood. When it's sunny. Yeah, definitely. That's why I love to be in Portugal, you know, because the sun is usually... I'm going on Saturday. I'm there for 6 days before I go to do a show in Germany. Ah, ok. Yeah. Ok, just to explain. La lumière va passer en fait des yeux jusqu'au cerveau. En fait, ça va provoquer une petite décharge électrique qui va en gros réguler l'humeur rapidement. The lights pass through the ears, through the eyes. The eyes, sorry. Celle qui traduit maintenant. Bonnie The Tyler eyes, qui traduit pour and it Oriane goes- maintenant. And it goes to the brain. Right? Yeah. And it gives us an electrical A better charge. Yes. Ok, donc les principaux symptômes du manque de lumière sont la dérégulation du sommeil. Donc soit on dort beaucoup. On fera le point à la fin. Vas-y. Ouais, vas-y, Enchaîne, voilà, on fera le continue. point à Ouais. la fin. Ok, donc comme je disais, donc plus il n'y a pas de soleil, moins il y a de soleil, plus on est hyper insomniaque. Donc certaines personnes vont moins dormir, ou soit les gens vont plus dormir, c'est-à-dire que ils ont envie de faire des pauses, ils ont envie de dormir à chaque moment de la journée. Donc voilà. Alors il y a aussi une augmentation de l'appétit. Eh bien, on consomme aussi beaucoup plus de sucre aussi quand il fait. Quand il y a du soleil? Ouais. Ouais, Non, du non, quand il n'y a soleil. pas de soleil. En fait, voilà, quand il n'y a pas de soleil, ça nous donne envie de manger et on a envie de manger du We eat sucre. a lot when it's not so I sunny. understand manger. In England, the I like light. the foie gras in France. Yes. Et en plus, on a des problèmes dermatologiques. En fait, c'est par rapport à la vitamine D. C'est-à-dire que le soleil nous donne de la vitamine D. Quand il n'y a pas de soleil, pas de vitamine D, problème. Alors, si vous avez l'ensemble de ces symptômes, eh bien, alors vous êtes atteint du TAS, c'est-à-dire les troubles affectifs saisonniers qui va impacter votre humeur et donc vous allez être dépressif. En gros, les TAS sont les gens qui sont dépressifs. Ça touche principalement les femmes. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est-à-dire, il n'y a pas de soleil. Quelle alternative? Eh bien, la luminothérapie, c'est très bien. Alors, qu'est-ce que c'est? Déjà, ça a été prouvé scientifiquement que ça marchait. C'est une sorte de lampe qui va émettre des rayons qui se rapprochent le plus du soleil. Et donc, il faut faire cette séance au moins 30 minutes par jour. Et conséquence, efficacité prouvée en tant que antidépressif, anti-fatigue, anti-insomnie, antidépresseur pour les femmes qui viennent d'accoucher. Bref, c'est un véritable remède. Les prix des lampes sont assez excessifs. C'est entre 150 € et 300 €. C'est vrai que c'est cher, mais ça vaut le coup. Résultat très satisfaisant. Voilà, rapidement, parce qu'on a Bonnie Tyler. Je ne peux pas rester plus longtemps avec vous. So. Donc, En deux mots. Yeah, It's a lot to translate, yeah? But to go on the main points, when there is less sun, you sleep a lot, and you have tendency to eat more sugar. Yes. Everything sugar, and you have skin problem also. Yes. I So- do. How does she Do know you? that? So and you feel depressed. So the Yeah. solution is to have light therapy, Yeah. and you will go better. Better. Yeah. And it lasts like 30 days. 30 minutes, sorry. In front of the... In front of the light, and you will feel better. Yeah, you know, there are rooms in like Finland and Norway, you know, where they have darkness all the time. They have these rooms especially because it makes them depressed, you know, a lot of suicides because they're C'est vrai. depressed because Beaucoup of de suicides. no Non, Ouais. la lumière, light. ça fait de la dépression. So ça, it c'est makes a ça lot rend of vraiment sense. dépressif. Yeah. C'est vrai. Bah, merci Aïssatou. T'es content? Il est là, il est content? Oui, très content. On va accueillir Silver dans la séance de Mad Men. You know the Mad Man? With No, the but mask? maybe I want Yeah. He gonna come, he's crazy. Je vous rappelle, Rocks and Honey, l'album de Bonnie Tyler à ne pas louper. Et on peut revoir, parce que c'est just toujours been un plaisir, released. un bout du clip de Bonnie. C'était un vrai bonheur de la recevoir ce matin. Allez, on écoute. Thank you. On accueille Silver. Alone and afraid, and you can't breathe. Believe in me, yeah. Believe in me, yeah. Believe in the way I look at you and stand beside you, the way I speak the truth. I'd never lie to you if you just believe in the things that your eyes can't see. Believe in me. You come and you go and there's never no compromise. That's why the seconds and the minutes of the days of your life go crawling by. Well, that's all fine if that's how you want it to be. But if you're feeling alone and afraid and you can't breathe,
reine de la variété est avec nous ce matin, les amis. Si vous venez de nous rejoindre, Bonnie Tyler est là pour son dernier album, Rocks and Honey. Alors, tout à fait dans un autre style, hein, j'ai envie de vous dire, The Crazy Man is là. C'est Silver qui est là ce matin pour l'horoscope. Hello, Bonnie! Bonnie, I'm fan of you! I come. He's crazy. The bodyguard, vite, la sécurité. The security. Voilà, very happy. Voilà. Ok. Come back. I come back. Yes. Tu as un frère qui s'appelle Bala aussi? He has a brother who names Bala too? No, but my sister Nathalie and my friend Manu love you, they are fan of you. Oui, donc on s'en fout. Voilà, ok. On va parler d'horoscope ce matin avec Silver. Tout à fait. Astrology. You are Gemini, allez Gémeaux. Are you astrology? Yes. For real? Yes. Yeah, for real. Et on t'écoute Silver pour les Gémeaux du matin. Allez, Gemini in love. Alors, vous avez recours à un plan love ce week-end. You have this weekend you will be with a love rendezvous. C'est ça? Love rendezvous with diner and candles. Eh oui, donc it's very good. Hein. With your husband, I imagine, hein, bien sûr. Allez, work, le travail. You know the French accent. French accent. I love it. Your work is paying. Eh oui, your project is how do we say abouti? Is okay. Voilà. And voilà, your project is end, and the success is at the rendezvous with this work. And la santé. Health. Le health. Alors, health, you make vocal sport. Are you serious? And it works good, and now you are ready to go everywhere to sing for a long time. C'est un peu ce qu'il a fait depuis 20 ans d'aller chanter partout dans le monde. Oui, I forgot. C'est que tu l'as pas reconnu, c'est Bonnie Tyler. Je sais pas si t'as... Allez, and money. Alors, even if your money bank is very good, Bonnie Tyler, you're dreaming than one hero can come and to stop the cries and it kills the cries for a long time. C'est ça, vous rêvez qu'il y ait... Que le Messie vienne héros, sauver le monde, quoi. Voilà, qu'un héros, et je crois que j'en ai un pour vous. Captain Un héros. Musique. Yes, music Hero. is coming, hero. Ah, d'accord. Alors, Voilà, the hero is here. I arrive, and I am your hero. You're the hero! Yes. Merci à tous. Merci Bonnie Tyler. Thank you for coming. Thank you. We love you. On rappelle son album Rocks and Honey. Foncez, achetez ce disque. Il est magnifique. Elle est magnifique. Et comme tous les grands artistes, elle est humble. Et ça, c'est toujours un bonheur de les accueillir dans Tantine. Thank you very much, Thank Bonnie you. Tyler. Have a long life. We love you. I Everybody hope so. loves you here. And I love coming back. Oh, so if thank I you. do any live shows, pleasure. please come Thank to you. the We live love shows. you. C'est que de This l'amour. album gives goes pimples Yeah. et la chair de poule, cet album. Exactement. Passez une belle journée sur Télé Sud. Ouais. On se retrouve demain. Plein de bisous. Belle journée. Ciao. Salut. Thank you very much. Okay.